Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Mutual Success. Chaanaaliin Mutual Success akkuma beekamu barnoota akaadaamii afaan oromootiin barattoota keenyaaf dhiyeessuu irratti argama. Kanaafuu chaanaalii kana laayikii fi sabiskiraayib gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka gahee keessan baatan isin yaadachiisuun barbaada. Guyyaa har'aa keemistirii kutaa 12ffaa yuunitii 3ffaa paartii 3ffaa fi isa dhumaan isinii qabadhee dhiyaadhe. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti hordofuudhaan waan gaaffii isinitti ta'e koomentii irratti naa kaa'aa isiniin jedha. Akkasumas tarii yoo na rifadhe waan sirrachuu qaba jettanii yaaddanu koomentii irratti naa kaa'uu ni dandeessu. Amma kallattiidhaan gara paartii keenya 3ffaa paartii isa dhumaatti seennaa. Mata dureen keenya standard enthalpies of formation kan jedhu irraa eegala. Paartii isa jalqabaa fi lammaffaa ilaalle yoo ta'e koomentii jalqabaa irratti isinii kaa'a. Achirraa ilaaluu ni dandeessu. Amma itti haafuuf. Standard enthalpies of formation. The standard enthalpy of formation is a change in enthalpy in the reaction when one mole of substance is formed from what? From elements in their standard states. Standard enthalpy of formation kan jennu jijjiirama enthalpy reactionii keessatti uumamu yeroo substansiin moolii tokko elementoota isaarraa uumamu. Kana jechuun substansiin moolii tokko elementoota isaarraa yeroo uumamu change of enthalpy wayii achi keessatti reactionii sana keessatti occur ta'a jechuudha. Kana maal jennee waamna? Standard enthalpy of formation or change in HF jechuu dandeenya. By definition, the standard enthalpy of formation of most stable form of any element is 0. For example, oxygen molecule. Most of elements that are in the form of stable, they are their standard enthalpy of formation is 0. Enthalpiin yookiin standard enthalpy of formation isaanii 0 kan ta'u elementoota stable ta'an hedduminaan warra akka hydrogen gas, oxygen gas warreen akkasii warri stable ta'an walumaa galatti standard enthalpy of formation isaanii 0 dha jechuudha. Now let us explore how we can use standard enthalpy of formation to determine standard enthalpy changes of chemical reaction. Standard enthalpy of formation fayyadamuun akkamitti enthalpy change of chemical reaction akkamitti akka ibsuu dandeenyu haa ilaallu. Jalqaba maal goona? We sum the enthalpy of formation of all reaction products. Productii wal nyaatiinsa sanaa maal goona? Walitti hidhaana. As keessatti garuu maal irratti focus gochuu qabna? Molar enthalpy of formation yookiin coefficient isaanii sana enthalpy sanaan baay'isuu danda'uu qabna jechuudha. Kana dagachuu hin qabnu. Enthalpy of formation sana yeroo hidhaanu coefficient isaa ittiin baay'isuu qabna. Kan productii jechuudha. Sana booda maal goona? Kan reactant illee akkasuma enthalpy isaa maaliin baay'isnaa? Coefficient isaatiin baay'isnaa. Sana booda the summation of formation of the product minus summation of enthalpy of formation of reactant goona jechuudha. Walirraa hir'isna kan product irraa kan reactantii hir'isuudhaan arganna jechuudha. As keessatti formulaa kanas ilaaluu dandeessu. N and M are what? Stoichiometric coefficient dha jechuudha. Then N if M keenya coefficient dha. Isaaniin baay'isna jechuudha. Takkaan takkaan wantoota species gara productiin argaman illee kan warra gara reactantiin argaman illee coefficient isaaniitiin baay'isnee kaanee kan product irraa kan reactantii hir'isna. The another one is Hess law. Hess law states that if different processes are used to bring about the same changes, the enthalpy changes during these processes are what? They are the same.
Hess la'uun keenya immoo maal nuun jedhaa? Piroosesiin garagaraa wayii yoo jijjiirama wal fakkaataa fidee enthalpy change'n piroosesii sana keessa jiru maalidha? Wal fakkaataadha jechuudha. Let me repeat it. Piroosesiin garagaraa jijjiirama wal fakkaataa yoo fide jijjiiramni enthalpy sana keessa jiru piroosesii sana keessa jiru wal fakkaataadha jechuudha. It states if the reaction is the sum of two or more other reactions, then enthalpy change for the overall process must be the sum of change in enthalpy of the constituent reaction or the individual reaction. Overall enthalpy keenya argachuuf yoo enthalpy'n hedduutu yookiin reactionii garagaraatu walitti hidhame yoo ta'e, enthalpy tokkoon reactionii sana keessa jiru walitti hidhuudhaan kan nuti overall enthalpy change kan nuti argannu jechuudha. The another one is bond energy. Bond energy is an enthalpy required to break a particular bond in one mole of gaseous molecules. Bond energy kan jennuun immoo hanga enthalpy boondii tokko caccabsuuf nu fayyadu jechuudha. Boondiin kun one mole of gaseous molecule molecuulii one mole of gaseous ta'e moolii gaasii tokkoo keessatti boondii argamu cabsuuf hammi energy nu barbaachisu what we call it bond energy. Bond breaking is an endothermic process. It means it absorbs energy while bond forming is exothermic process. Bondii caccabsuun endothermic process dha. Or cabsuudhaaf energy biraa maal goonaa? Absorb gochuu barbaada. Absorb jechuun energy ofitti fudhachuu barbaada jechuudha. But bond forming yookiin boondii uumuun immoo maalidha? It is an exothermic process or it release energy. Exothermic process dha. Boondii uumuun immoo. Then the greater the bond energy, the stronger the bond. Boondiin sun cimaadha jechuun karaa biraatiin bond energy isaa olaanaadha jechuudha. That is why because the bond energy is a bond required to break the particular bond. Bondii sana cabsuuf kan nu barbaachisu waan ta'eef bond energy keenya guddaa kan ta'u yeroo boondiin isaan gidduu jiru jabaa yoo ta'edha jechuudha. Elementoota yookiin molecuulota sana gidduu boondiin jiru jabaa yoo ta'edha. This energy is generally expressed in kilojoule per mole of bonds. Kilojoule per mole dhaan ibsinaa. So the bond energy is equals to the summation of energy of bond broken minus summation of energy of bond formed. Bond energy keenya argachuuf mathematically akkamitti arganna? Energy bondii isa caccabeerraa energy bondii isa uumamee hir'isnaa jechuudha. Another one is entropy and spontaneous process. Entropy fi spontaneous process dha. We have seen spontaneous process in the last previous lessons or in the previous parts. Spontaneous process briefly paartiiwwan darban keessatti ilaallee turre. Wanti haarawaan it is an entropy. What is spontaneous process? Gara deebinee yoo ilaallu spontaneous process is a change in a system that proceed without any external influence or outside influence on the system. Spontaneous process jechuun akkuma yeroo darbe ilaalle waan ofuma isaatiin al tokko jalqabnaan ofuma isaatiin kan itti fufu. Fakkeenyaaf dhagaa tabbarraa gadi konkolaatu jenneerraa, tempereecharii qaama ho'aarraa gara qaama qabbanaatti deemu jenneerraa. Kana paartii yeroo darbe keessatti sirriitti ilaallee jirra. Asitti illee fakkeenya biraa fudhatee jira. Fakkeenyaaf soogidda bishaanitti yoo daballe ofii isaaniitiin wal nyaataa. There is no need of any external force. Kanaafuu dissolushiniin isaanii maalidha? Spontaneous dha jechuudha. Ofuma isaatiin naturally wal nyaatu waan ta'eef. We know well that certain other processes do not occur by themselves. This means they need any external force
or any external influence. Processiin tokko adeemsi tokko immoo ofii isaaniitiin ittiin fufanii jechuudha. Maal barbaadanii? External force biraa nu barbaadan to continue. Itti fufuudhaaf humna biraa wayii alarraa barbaadu. Isaan akkasii immoo maal jennee yeroo darbe non spontaneous process jennee turre. Fakkeenyaaf bishaan gara ice'itti yeroo jijjiiramu or liquid into ice. It needs what? It needs refrigerator which works with the help of electric. Bishaan gara cabbiitti naannessuuf maal nu barbaada? Firiijii nu barbaada. Firiijiin immoo maaliin hojjeta? Humna elektirikisiitiitiin hojjeta jechuudha. Kanaafuu external forcein sun otoo dhaabbate akkasuma bishaan sun gara cabbiitti jijjiiramuun illee kallattumaan dhaabata jechuudha. Kanaafuu non spontaneous process cannot take place without outside influence wanti jennuuf kanaafi jechuudha. Humna alaa dabalatu malee ofii isaatii itti fufuu hin danda'an. Entropy is a thermodynamic property. Entropiin amala thermodynamicii keessaa isa tokko. It relates to what? The degree of randomness or disorder. Hanga degree randomness yookiin tasuma waan tasa uumamu wayii osoo itti yaadamin waan uumamu jechuudha. Or disorder jechuudha. Disorder jechuun immoo how to explain it? Waan oliif gadi ta'e wayii jechuudha. Disorder jechuun. Fakkeenyaaf ganama kaanee mana keenya osoo hin sirreessin osoo oollee manni keenya akkam ta'ee jira jenna. Manni hin sirratiin wayii. It is disordered. Disordered jenna jechuudha. Olii gadi ta'e jechuudha. Xiqqoo ta'e it is difficult to translate directly, but disorder kan jennu waan bifa sirrii ta'een taa'ee hin jiraatiin jechuudha. Or kan oliif gadi ta'e jechuudha bakka salphumatti. The greater the randomness or disorder in the system is, the higher it is in entropy. Entropy jechuun digirii kanaa waan ta'eef digirii entropy guddaadha kan jennu yoo maal ta'edha? Randomnessiin isaa guddaa yoo ta'e yookiin disordered yoo ta'edha jechuudha. Entropiin keenya spontaneously it is increasing. Every substance has its own entropy, and entropy is the state of function. State of function jechuudha entropiin keenya. Kanaafuu tokkoon substaansii entropy mataa isaa qaba jechuudha. SI unit of entropy is joule per Kelvin, which is the same unit as what? Heat of capacity. Heat of capacity wajjiniin SI unitiin isaa wal fakkaataadha. Kanaafuu SI isaa joule divided by Kelvin ta'a. Entropy change for chemical change is equals to what? The sum of the entropy of product minus the sum of entropy of reactant. Entropy changing keenya entropy productii keenyarraa entropy reactant keenya hir'isna jechuudha. So change in S of reaction is equals to the summation of the entropy of product minus summation of entropy of reactant. M and N's are what? They are individual species represented what? With their coefficient in the balanced equation. M if N keenya akkuma silaa coefficientidha as keessatti illee. Kanaafuu entropy tokkoon isaa coefficient isaatiin baay'isneeti kan nuti argannu. Change in S is equals to what? C. C means the coefficient of C times entropy of C plus coefficient of D times entropy of D minus the whole bracket coefficient of A times entropy of A plus coefficient of B times entropy of B. You have to see that the first summation is summation of product and the second summation is summation of reactant, where SA is entropy of A, SB is the entropy of B, and so on. So our entropy is greater than 0, which indicates that
randomness is increasing or the increased order during the change. And change in S is less than 0 means it indicates that randomness or order is decreasing. Entropy keenya 0 dha ol yoo ta'e randomness or disorder maal ta'aa jira dabalaa jira jechuudha. 0 gadi yoo ta'e immoo it implies that randomness keenya gadi haanaadha jechuudha yookiin gadi bu'aadha. Or in another way it is increase in order. Orderiin dabale jechuudha. Disorderiin gadi bu'e jechuun orderiin dabale jechuudha. Kana jechuun bifa sirrii ta'een orderii ta'ee jira. Orderiin isaa dabalaa jira jechuudha. So entropy of gas is greater than entropy of liquid, which means kan gaasii entropiin isaa olaanaadha yookiin gaasonni baay'ee adda adda faffaca'anii entropiin isaanii guddaa ta'ee argama. Liquidiin irra wayyaa, solidiin immoo it is ordered. Orderii kan ta'edha jechuudha. Disorderiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. The second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics stated that entropy of universe increases in a spontaneous process and remain unchanged in equilibrium process, and also it decreases in non-spontaneous process. Second law of thermodynamics in Kenya maal nu godha jechuudha. It relate what? Connection entropy fi spontaneous process gidduu jiru nu ibsa. Karaa biraatiin maal jedhaa? Spontaneous process keessatti entropy'n universe keenyaa ni dabala. Equilibrium process keessatti immoo hin jijjiiramu. Dhaabbataa ta'a or constant ta'a jechuudha. And non-spontaneous keessatti immoo maal ta'a? Gadi bu'aa deemaa jechuudha disorderiin keenya. That is why because non-spontaneous process need another external force or another external influence waan jenneef. So because the universe is made up of what? The system and the surrounding, the entropy change in the universe for the process is the sum of entropy changes in the system plus surrounding or entropy of the surrounding. Ida'ama sistemii entropii sistemii keessa jiru fi ida'ama entropii surrounding irra jiruuti waan ta'eef entropii keenya argachuuf. This is mathematically changing entropy of universe is equals to changing entropy of system plus changing entropy of the surrounding. So spontaneous process keessatti entropy of universe keenya 0 dha oli. Non-spontaneous keessatti immoo 0 dha gadi ta'a or negative ta'a. Equilibrium process keessatti garuu 0 ta'a jechuudha. For spontaneous process, second law of thermodynamics states what? Change in S of universe must be greater than 0, but it does not take place or it does not place restriction on either change in entropy of the system or change in entropy of the surrounding. Surrounding irrattillee or the change in entropy of system irrattillee homaa restriction wayii waan kan hin qabu garuu spontaneous process keessatti maal jedhaa? Change in S or change in entropy of the universe is greater than 0 jedhee kaa'eera jechuudha. Thus it is impossible for either change in S of the system or change in S of surrounding to be negative as long as the sum of two quantities is greater than 0. Lamaan isaanii keessaa kan systemii keessaa or kan surrounding keessaa entropy'n tokko carraa negative ta'uu ni qaba jechuudha. But what we have to conclude is that the summation of two quantities is greater than 0. Ida'amni isaanii 0 dha. Only waan ta'eef it has no problem whether one of them is negative. For equilibrium process, process equilibrium keessatti garuu change in S in 0 dha waan ta'eef we have to conclude that the magnitude of change in entropy of system and change in entropy of the surrounding must be equal and their sign is must be opposite.
saayiniin isaanii tokko negatiiva tokko poozitiiva ta'uu qaba. Hangi isaanii immoo dirqama wal qixa ta'uu qabu. Maal ta'uuf wal balleessanii zeeroo ta'uuf. Equilibrium processii keessatti zeeroo ta'uuf. Another one is that the free energy and free energy change or Gibbs free energy. Gibbs free energy is we call it Gibbs free energy because of what? It is developed by American mathematician Willard Gibbs. Abbaa herreegaa yookiin maatimaatikshaanii Ameerikaa kan Willard Gibbs jedhamu waan argameef free energy keenya maal jennee waamna? Gibbs free energy jennaani. It is the state of function or it is state function and Gibbs free energy is equals to enthalpy minus temperature times entropy jechuudha. So for process occurring at constant temperature, change in free energy is given by expression change in Gibbs free energy is equals to change in enthalpy minus temperature times change in entropy ta'a jechuudha. So kanarraa wanti hubachuu dandeenyu foormulatti ammaarraa jechuudha. Maal hubachuu dandeenya? Change in H zeeroodhaa gadi yoo ta'e, change in S keenya immoo zeeroodhaa ol yoo ta'e, Gibbs free energy keenya maal ta'a? Less than zero ta'a jechuudha. Zeeroodhaa gadi ta'a. That is why because it is the difference of change in H and change in S times temperature waan ta'eef change in G keenya zeeroodhaa gadi ta'a. Kana jechuun immoo change in S zeeroodhaa ol ta'eera waan ta'eef zeeroodhaa ol ta'e jechuun karaa biraatiin it is a spontaneous process. Spontaneous or naturally occurring process dha jechuudha. Change in H keenya immoo greater than zero yoo ta'e, change in S immoo negative ta'e, Gibbs free energy keenya maal ta'a? Positive ta'a. Positive ta'e jechuun immoo processiin keenya maal? Change in S zero gadi waan ta'eef non spontaneous dha jechuudha. Change in H zeeroodhaa ol, change in S illee zeeroodhaa ol yoo ta'e, change in Gibbs free energy may or may not be negative. Negative ta'ullee ta'uu dhiisullee ni danda'a. But only if change in H is less than change in S times temperature, change in G less than zero. Change in G negative illee positive illee ta'uu danda'a. Kan inni negative ta'uu danda'u yoo maal ta'e qofa change in H keenya temperature times change in S dhaa gadi yoo ta'e. Because change in H irraa change in S times T hir'isna waan ta'eef isa xiqqaarraa isa guddaa hir'isnaan maaltu uumama? Negative ta'a jechuudha. That is what we call change in G may or may not be negative. If change in H is less than 0 and change in S is both are change less than 0, change in G must be less than 0. If change in T if temperature times change in S is small. By the way, D jechuun difference jechuudha. It is in another way it is delta. Delta jechuu barbaadeeti. T ds jechuun isaa temperature times change in S jechuu barbaade. So it is small. This occurs in a small value of temperature. Amma temperature keenya yeroo xiqqaa ta'udha jechuudha kun kan uumamuu danda'u. If change in G is 0. By the way, xiqqoo isii kana yeroo ilaaltan waan ulfaatu wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Because xiqqoo faffaca'ee waan jiruuf. Garuu kana jechuun maatimaatikaali foormulaa sana hubannaan kana hubachuun baay'ee salphaadha. Foormulichuma irraa ilaallee waan adda baafachuu dandeenyu lakkoofsa bakka buusnee illee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. If change in G is 0, process is in equilibrium. Change in G keenya 0 yoo ta'e kana jechuun no driving force tending to make reaction go in either direction. Gara lamaanitti iyyuu akka hin deemne reactioniin keenya ta'ee jira waan ta'eef equilibriumidha jechuudha isiin akkasii. Paartiin inni dhumaa kana fakkaataa yuunitii 3 xumurree jirra. Kanarratti gaaffii garaagaraa gara fuulduraatti hojjechuuf yaaliin godha. Ofii keessanillee waan tokko ilaalaa. Especially waan hedduu asirratti hin keenyan waan akkasiin dubbisamuu danda'u. Waan xiqqoo asii faffaca'ee argamu baay'ee asirra hin keenye koonseptiidhuma isaanii asirra kaa'ee gaaffii garaagaraa yeroo itti aanutti hojjechuuf ni yaala. Chaanaalii kana laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa akkasumas warra kaaniif illee sheer godhaa. Anallee jajjabaadhee akkan gara fuulduraatti
hojjedhu na taasisa waan ta'eef waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Horaa bulaa.